Amukira ngeithiwe haria hothe urathie na mbere gutwamukira miaraho ya umuthe ngehoka ati muthenya waku na urathie na mbere gutamburuka oro wega. Maya ni mohoro gitau otori bitu na njira ya ciko ni Nyambura wa Musha ni njitagwo Mumbi wa Cege. Tukiambiriria mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga ni anirire mibango ya kiama giki kweherania na ngwataniro ya Azimio, akiuga ati ngwataniro ino yakwire oriria kiama giki kiaingirire thirikari-ini ya urumwe. Akiaria ari kaunti-ini ya Mombatha kuria kanjo nene ya kiama itafanirie mucemanio wa kwariria ndugamano iria cikoretwo cihandite kiama-ini giki. Oburu ni okirire itua ria President wa tene Uhuru Kenyatta gutafania mogaruruku ma utongoria ngwataniro-ini iyo atagukuruhania kiama kia ODM. This thing called Azimio. We are the Azimio. The majority, the strongest party in Azimio was ourselves as ODM. There is nobody who can make a decision in Azimio without concurrence of ODM. And you cannot purport to appoint a new leader of Azimio, excluding and bypassing this party called ODM. If the ODM has not agreed, then there is nothing like a resolution of Azimio. And in fact, Azimio was dead when ODM left it. We left it a long time ago. It is only a formality which we have not performed and which we are going to perform very soon. We are going to exit that moribund organization called Azimio. So somebody should not be floating something which is moribund, he knows he is dead, and you are raising the dead from the grave. We agreed that as a party, we are not in a hurry to say one term. We are not in a hurry to say two term. We are strengthening our party to prepare ourselves for negotiations. First, we start with our current partners, and as we move on, if we don't agree, we move on to discuss with other formations which are there. Or if there is no agreement with any, we go it alone as ODM. Na turi ociegie uteti atongoria matiganite riu ni mokireire na njira nene miaria uria wari munini wa President Rigathi Gachagua iria koretwo akiaria kuga gicigo kia rugongo rwa bururi ni rwatiganirio makiria hokane uthii wa na mbere. President William Ruto hamwe na Minister wa ugima wa mwiri Aden Duale ni monekanite gukorwo mararakitwo ni miario ya Gachagua na njira nene, makiuga Gachagua ti murata wa gicigo giki na tiona miario iria araria ti ya kwihokeka na ndiri na uma o wothe. Korwo tukiamukira riboti iyo kahinda gatari kuraya kwa ihinda riri, reke twambe tumurike ciigie githomo. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro riu ni athiite na mbere na gutitirithia ati bururi uri na uhoti wa kuheana mathomo tuhu thiini wa thukuru cia secondary ndumwe na kuheana irio kuri arutwo. Akiaria riria aracemanirie na Akenya aria maikaraga bururi-ini wa Ngeretha, Ndindi augitie ati ciringi bilioni 30 icio cirabatarania na no cihurwo kuma kigina-ini kiria kigayagirwo county hamwe na CDF nayo thirikari nene ikirire. Nyoro augitie ati gukorwo gutari na mibango mikinyaniru nikuo guthagathĩtie ruhonge rwa githomo. The CDF, we have money that goes to our governors called equitable share, and then we have the national government. All of us participate in education matters. So my proposal has been very simple. Kenya has got 3 to 4 million learners in our senior secondary schools. We require only 30 billion Kenya shillings to make education in the senior secondary schools free and totally free, including the lunch program. And I am proposing that out of the money that we get at the constituency level called CDF, the country to get 10 billion shillings from there. That is 30 million Kenya shillings from every constituency, including Kiharu. So we'll have 10 billion shillings from CDF,
We also talked to our governors to also give up 10 billion shillings. And I'm already talking to them from the equitable share. And then the national government, out of the 4.2 trillion Kenya shillings budget, to also get 10 billion Kenya shillings. And then we form a kitty we may call Kenya Day Secondary Schools kitty. And that money is enough to make quality education accessible to all these quarters across Kenya for free without paying anything. Na riu nduriri cia Kimathai na Gikuyu ni thingatitwo kurimira urumwe wao na guthie na mbere na kurutithania wira niguo mahote gwikuria. Ritana riri rikitio hindi ya igongona ria kuonania unduire wa Mugikuyu na Mumathai, Akenya makiurio kuyukia urumwe mbere riri twerekeire githurano kia mwaka ukite. Matthew Ndung'u ena riboti ino. Unajua nitakuja kuku. Maya ni matonyo ma mwanya ma Kimathai Binish Macuka na Thibu ikionania uthaka na ugemu wa amemba rũrĩrĩ rũrĩa kwa mĩaka mĩingĩ rũkoretwo rũkĩgucĩrĩrio kĩgendi bũrũri-inĩ kumana na ũhĩmbĩria wa ũndũire. Ici nacio nĩ ndũma, ngwacĩ na marigũ ma mũtore, ũcũrũ wa mũkio, nyũngũ na mĩkwa, nacio ikionania hinya wa ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Nĩ hĩndĩ ya monanio ma ũndũire gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ici cierĩ Akenya morĩtio kũrĩmĩra thayũ na mũingĩ gwĩkĩrĩra kũrutithania wĩra nĩguo mahote gwĩkũria. Maisha zamani hatukuwa tunasikilizana sana. Unaona tu mkikutana na Kikuyu si sawa, hampendani. Tunakaa tu Kikuyu tu, unakaa ukimuona, hata ukimuona kama ni mnyama. Nĩngenete mũno gũka thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũnyitithania Gĩkũyũ gitũ na Maathai na community iria ciothe iraikara matũra maya ma Ndeiya na Gĩkũyũ nigetha tukaragia na mugambo umwe na nigetha tugakoragwo na undu tugwitira handu hatari mbara. Wa mbere ni kuga ati kindu kiria giothe gitagwo kunyitana nikio kindu kiria kiega muno, na andu riria manyitanite nimo maturagia bururi ndungihota kuikaria na ruriri rumwe. Andu ni mendane na tunyitane wega makiri hinda riri twerekeire ithurano-ini, twendane mundu na uria ungi. Anyiti itemi aria magomithanĩtie ndũrĩrĩ ici mũhaka-inĩ wa Kiambu na Kajiado makiuga igongona rĩrĩ rĩtabanĩtio thutha wa mĩaka mĩingĩ ya ndũrĩrĩ ici gũkanĩrĩra makĩria kumana na ũici wa mahiũ. To nĩ kũrakoragwo na ũhoro wa ng'ombe ĩcikaywo igathiĩ mwena wa Ũkabi na Ũgĩkũyũ gĩkenda gũthiĩ kũkauta attack kana kũ revenge. Rĩu macira mau makarehe nemĩtĩ, na rĩu rĩrĩa twahotire kwanjĩrĩria ndeto ĩno ya Kachoro ĩgĩtũteithĩrĩria mũno tondũ rĩu ĩnĩ tugaga atĩrĩ slogan ĩrĩa tũtongoragia twĩke culture ĩrĩa ĩtegũkorwo na harm to our neighbor. Ũguo rĩrĩa tũramĩka rĩ gũtikoragwo twendaga gũthengia ndeto ta icio cia ũici wa ng'ombe nĩguo atũgia mũno back in na kuma twamĩanjia back in 2019 2020 kumagia hĩndĩ ĩyo tũtirĩ twakorwo na ũici ũcio. Ciana ithomaga hamwe, aciari mathĩna mao no mamwe, koguo tũmahandũraga ũndũ ũmwe, koguo activities ta ici nĩ iteithagia mũno kũrehe andũ hamwe. Project ĩno nĩ ĩikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno na tũĩ peace nĩ kĩndũ long term and it's not just absence of conflict. Koguo andũ aya moyaine rĩ ona kũngĩthiĩ atĩa matingĩrũa, tondũ andũ nĩ kũhenio mahenagia atĩ aya nĩ mararĩa indo cianyu, no andũ aya tondũ nĩ moyaine rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma marũe. Ũhoro ũcio wa kũnyitana wĩna bata mũno, ũhoro wa kũhunjia ũhoro wĩgiĩ thayũ wĩna bata mũno na mũno makĩria hĩndĩ ĩno tũrathiĩ ithurano-inĩ, tondũ nĩ tũĩ ngahĩha no ciumĩre kũringana na ũrĩa andũ magũthiĩ makĩrũagĩra itĩ ici cia ũteti. Nĩ kũrehe maũndũ kĩndũ gĩtagwo peace, tondũ nĩ handũ hena thayũ nĩguo ũtũmaga kũgĩe na maendeleo. Gũtarĩ thayũ gũtingĩgĩa maendeleo. Rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rwa YAD nĩruo rũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthingatithia ũrũmwe wa ndũrĩrĩ ici mwena ũyũ. Ũmũthĩ ikari kuma mĩena yerĩ magĩkenanĩra kũhetũkĩra nyĩmbo, kũrĩanĩra na gũcenjania ũndũire ũtiganĩte itemi-inĩ rĩa kũrĩmĩra thayũ. Na tondũ mũndũ mũkabi ndangĩaga thakame, aya othe makanyitanĩra tarĩ na ariũ a nyina ũmwe kuga nĩ megũikarania. Na aikari a itũra rĩa Kariĩ Kamburi gĩcigo-inĩ gĩa Tharaka
Nĩ matetete makiuga makoretwo matarĩ na maĩ kuona njũĩ nyingĩ iria irĩ gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ihuĩte. Kumana na wagi wa maĩ, aikari rĩu matigĩtwo magĩtaha maĩ ma marima, ũndũ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria raini nene metereire magĩe kanya ga gũtaha maĩ. Aikari aya makiuga atumia na ciana nĩo makoretwo makĩhinyĩrĩrĩka kuona rĩmwe ciana itirathiĩ thukuru, irathiĩ gũcaria maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Rĩu makĩũria thirikari ya Mũthomi Njũkĩ kũmarorera thĩna ũyũ nĩgetha mahote kũnyotoka. Twathĩnie tũregwo na mũyũ tũtimamaga, tũraraga arĩa mwaratĩni ũrĩa tweterete rũĩ rũya tũta rwana na rũtitwonaga ende tende rũrũ rũtiona rũĩ rwa kũthamba rũuma cukuru twĩkaya tũĩgatambani tũkathambia rwana ĩkomi kwĩra Mũthomi Njũkĩ na tũretere rũya twĩnjĩre inya ithima na mbwawa twĩnjĩre. Nkũromba thirikari ĩrĩa ĩtwĩrĩkĩrĩte kinya tiũgũ nĩ tũteithie. Njũkĩ tũtwĩgĩrwe kĩa abayoyo tũtũrere rũĩ tondagwĩta mũrũme arũme itũreterwe rũĩ na tũkenjĩrwa kĩthima tũkũbua. Na rũhonge rwa ũthuthuria ũkoniĩ nyamũ cia gĩthaka ngwatanĩro-inĩ na rũhonge rwa KWS nĩ rwambĩrĩirie ũthuthuria wa icigo ngũrani kũrĩa nyamũ cia gĩthaka igũmĩirwo nĩ ng'aragu iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere. Ikinya rĩrĩ rĩtacũkĩtio nĩguo gũteithĩrĩria gũtwara irio na maĩ icigo-inĩ ici nĩguo gũthaitĩra nyamũ na kũrigĩrĩria ikuũ iria ciumanaga na wagi wa irio na maĩ. Kũringana na rũhonge rwa kũhũrana na ng'aragu, kaunti 26 nĩ cigũmĩirwo mũno nĩ ng'aragu ihinda-inĩ rĩrĩ. In 2022, we had species like Grevy's zebra die in Samburu, and we had to give supplementation. So we are starting actually through the support of the State Department for Wildlife, the government, to undertake the circles, identify hotspots and quick interventions. We also come up with long-term recommendations to inform handling future droughts and also flooding. You know, they go all together. Drought also displaces wildlife. Now we are going to look at all that and come up with the short-term measures and also long-term recommendation so that we don't wait for the animals to die. And the government has already commissioned us to spearhead that start. We are still investigating what is driving the rising water levels, not only for Lake Naivasha, but across all the Rift Valley lakes from Sudan through to Baringo, Lake Nakuru. All of them are rising until Lake Natron. And we are already in a partnership with other experts, the geologists, the Mets, and very shortly we'll be giving advisory. We certainly don't want to invest heavily on the lower ground because we have not been able to fully understand the water cycle and why the water rises are happening more frequently. So we will be cautious to go down. We want to stick here for some time until we get a better hold of what's going on. And the Institute is working on a report. We know that there are some areas that are very dry now, and certainly we will be short of both water and pastures. But WRTI, together with the Kenya Wildlife Service, are working together to release an official report on that, and government is aware of that. Na tũgĩcokerera riboti iria ngũkũhutĩrĩirie, atongoria matiganĩte rĩu nĩ mokĩrĩire na njĩra nene mĩario ya ũrĩa warĩ mũnene wa president Rigathi Gachagua ĩrĩa akoretwo akĩaria kuga gĩcigo kĩa rũgongo rwa bũrũri nĩ rwatiganĩirio makĩria harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. President William Ruto hamwe na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale makĩonekana gũkorwo mararakwo kana nĩ mararakĩtwo nĩ mĩario ya Gachagua na njĩra nene makiuga Gachagua ti mũrata wa gĩcigo gĩkĩ na ationa mĩario ĩrĩa araria ti ya kwĩhokeka na ndĩrĩ na ũma o wothe.
Nimesikia watu wengine wengi wanajaribu kunipatia mawaidha, sijui rais hangeenda, sijui rais angefanya kazi ingine. Wewe fanya hiyo kazi ingine, mimi nakuja kufanya ya kazi ya hawa vijana. Kwa hivyo wale watu ambao wanaongea mambo ya Northern Kenya, kwanza kabisa watembee Northern Kenya, tuwaone na waelewe Kenya vile iko. Wasiongee kwa press conference kwa Nairobi, wasiongee kwa retreat kwa hoteli, wakuje Garissa, Mandera, Wajir, watembee waelewe Kenya iko namna gani. Ya pili, wawache kuleta mambo ya siasa kwa mambo ya ukame. Nimesikia wengine wanaongea mambo ya ukame, hawaelewi Northern Kenya. Hao watu ni watu wako na akili kidogo sana. They are very small-minded characters. Mtu anazunguka hapo kwake, hata hapo kwake amechokora, sio ati hata hapo kwake ametengeneza, amechokora kila mtu. Hata MCA wa hapo amtambui, mjumbe wa kwake amtambui. Sasa we ni kiongozi aina gani kama kwako hauna hata MP hata mmoja? Alafu nakuja kudanganya watu hapa ati uko na kura kwa mfuko, unangojea sijui kupatia nani. Kwenda kabisa. Waende wasiende. Tuendelee tusiendelee. When we had drought in 2022 when you came to office and you instructed 7 to 8 billion to be used for the people of Northern Kenya, 14 counties, in terms of food, water and animal feed. Huyo mtu alikuja siku moja tu peke yake Northern Kenya. Alienda shule moja hapa Garissa inaitwa Yuga Primary. Na karudi kiwanja cha ndege. Jana anasimama anasema 4.1 billion is a small money. The footprints of President Ruto's development in Northern Kenya is visible as day and night the difference is. Sisi tutasimama na wewe hata kama hujajenga barabara. Tukimurika riboti ĩngĩ, aikari a itura ria Kapidasum aria ni a rũrĩrĩ rwa Eldoret gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Baringo ya mũhuro nĩ matũgĩrĩtie itua rĩa igoti rĩa macira ma mĩgũnda thutha wa gwathana magaĩrwo gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wa eka ngiri 33 na kũnina ngucanio iria ikoretwo gatagatĩ-inĩ kao na rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KFS. Aikari aya nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ya kaunti hamwe na atongoria athure mwena ũcio metĩkĩre kũmakinyĩria tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ matũire nduma-inĩ. Ngucanio ya mũgũnda wa Arabal ũrĩa ũrĩ itũũra-inĩ rĩa Kapidasum gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Baringo ya mũhuro yonekete gũkinya mũthia thutha wa igoti rĩa macira ma mĩgũnda rĩa Naikuru gũtua na gwathana mũgũnda ũyũ ũcokerio aikari. Maombi yote muliomba kotini imewapa, sio ni mkono wa Mungu. So nafikiri nataka nichukue fursa hii nishukuru Madam Kariuki na ofisi yake kwa ile usaidizi alitupa, na nataka niseme kupeana uamuzi na kutekeleza ni jambo mbili tofauti. Ndiposa nataka niseme ya kwamba tunataka serikali ya Kenya watekeleze yale yote ambaye koti ya Kenya iliamuru itekelezwe. Neitua rirakinyanĩirio nĩ igoti tarĩki 4 mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ kũrĩa rĩamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ aikari arĩa mathaganĩte igongona rĩa mahoya. Nikiangalia mashida za hapa na ya jamii yangu zinafanana. Si mnaona wazee hapa wamepigana miaka mingi, lakini sasa hizi vijana msiposhikilia hiki vita mbele kuna hopes. So nataka nisisitize vijana muendelee kuwa part of this process, muendelee kusaidia jamii kupigania haki ya ardhi yenu, sababu bila ardhi yako hata identity yako kama mtu inapotea. Kama mkiachilia ardhi hii iende, inamaanisha itakuwa ngumu kuja uelezee hata generations za mbele that wewe ni Torois wa wapi Arabal. Juu utasemaje ni yako na serikali imechukua ikaifanya msitu? Si mnaona itakuwa ngumu?
Maugite wagi wa mihaka ni undu utumite ngahia cieyumirie mahinda kwa mahinda, thina uria ubatie kurorwo na kuninwo ni thirikari nene. Sisi hatutambuliwi kwamba ni watu ambao wanastahili heshima. Sisi ni watu wa chini, standard ile ya chini kwa raia. So ile kitu wenzangu wote wamesema, tushikane tuwe kitu kimoja. Na ile mtu ambaye anatuuza tunalaani. Wazee walienda wapi? Kuna ile jamaa yetu alisema hapa, ile Owino hapa, alisema yeye hajafika umri ya kulaani, lakini amelaani. Tunalaani mtu ambaye anataka kunyang'anya watoto wetu ardhi yao siku zijazo. Makiuga ni mehariirie kunyitanira na gukuria itura riao kuria mahinyiriirie thirikari ya kaunti hamwe na atongoria kuma mwena uyu manyitanire nao mihang'o-ini ino. Tangu tarehe 4 tuone hii mambo, mimi pia nilifurahi sana na tunashukuru Mungu. Nachukua nafasi hii pia kushukuru partner wetu EWC kwa kazi ile mlifanya, kwa kazi ile mlisimamia kutuletea justice, kwa sababu bila haki hakuna usalama. Ndani yetu bila haki hakuna nini? Kwa sababu saa hii tuko na usalama kwa sababu tayari tumerutishiwa ardhi yetu. Mihang'o iria tanyite kurumirira ni mugundo uyu kurutwo mutito-ini na gucabithio ngatheti-ini ya thirikari nigetha aikari mahote kurima na gwaka micii. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Baringo ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Na riu aciari ni moretio matige gutindikiriria ciana ciao mathomo maria mataranyita niguo mutaratara mweru wa githomo wa CBE ukinyanire na njira njagiriru. Riri ni ritana ria mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Ndagitari Beatrice Inyangala uria ugite CBE yokire gubacirira arutwo miena yothe ya mathomo. Inyangala araragia kiharo-ini gia Karatina hindi ya kuruguria mubango wa mathomo mwena wa matari marihi gicigo-ini kia ubunge kia Mathira. Na riboti yo ugukorwo ukimiamukira thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira thaa 1 na thaa 3. Ngagucokeria ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Utori witu na njira ya ciko au manyambura wa Wamusha ni njitagwo Mubi wa Chege. Ni twirigane. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kiumia giki tabarĩra-inĩ ya Kayũ ka Mũrĩmi turarĩma ũrĩmi wa ngi na nĩ ngi ĩrĩa yũĩkaine ta Black Soldier Fly kana BSF. Nĩ ngi special ĩrĩa ĩrekagia matumbĩ marĩa matũrĩkaga igunyũ iria cihũthĩkaga ci protein source ya mahiũ ta ngũkũ, kĩndũ ta ngũrwe kana thamaki. Matumbĩ mendagio na grams, nĩ harĩ measurement ukwendia matumbĩ ma ciringi 2,000 kana 2,500. Matumbĩ me goro kũrĩ igunyũ. Hĩndĩ ĩno ũrendia cia kũhe mũrĩmi ũrathiĩ kũhe mahiũ twendagia na ciringi 150 harĩ kilo. Hĩndĩ ĩrĩa ũrenderia mũrĩmi ũrenda gũthiĩ kwambia nake arĩithie twendagia na ciringi 1,500 harĩ kilo. Nyitana na ithuĩ nĩgetha tũgũthomithie ũrĩa ngi ici ciratũhe igunyũ ici iria iracoka gũtũthondekera mbeca. Alo, Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavujing, Mr. Sababisha bana, kijana wa mamake, siko solo, ceremony master, bonga nao. Check, ba. MC Ghetto child, but like 90s dance, allows you. Ivan Mitchell Francis, IMF
for short was his name. The ceremony master MC Ghetto Child plus DJ Jazz 254 aka the musical judge. So if you wanna catch a groove, wanna feel the siren vibe.